quadratic equations. So what are quadratic equations? A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals 0, where a, b and c are real numbers, are real numbers and a is not equals to 0. So this is what the definition of the quadratic equation, and this is the standard form of the quadratic equation. See, a quadratic equation in one variable x is an equation of this form. If instead of the variable x, if we use the variable y, then equation will be look like ay square plus by plus c equals 0, where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. Instead of this variable x, we used variable y here. Then the standard form will look like this. Instead of y, if we use the variable z, then the quadratic equation will be look like this: az square plus bz plus c equals 0, where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. So quadratic equation ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ a is not equals to 0, a is not equals to 0, a is not equals to 0 ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ a ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, a 0 ಆದ್ರೆ 0 into y square, so this term will become 0, then it becomes linear equation instead of quadratic equation. So that's why this condition is specified here. Okay, we'll see the examples for this quadratic equation. The first one is 2x square plus x minus 300 equals 0. Okay, so this is what the example for the quadratic equation. Let us compare this example with the standard form of the quadratic equation. So what is the standard form of the quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals 0. Compare the standard form with the example. So what is the value of a here? A equals 2. Okay, in place of x square will be there. What is the value of b here? x ಜೊತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ 1 ಇರ್ತದೆ. So coefficient of x is 1 here. So that means b value is 1. And what is the constant term? That equals minus 300. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2x square minus 3x plus 1 equals 0. So compare this equation with the standard form of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals 0. Now write the values of a, b, c. That means the
real number and the constant. So a equals 2, b equals minus 3, and c equals 1. Okay. So this is the example for quadratic equation. Let us see one more example for the quadratic equation. So third example, 1 minus x square plus 300 equals 0. So this can be further simplified as x square plus 299 plus 300, sorry, plus 1 ಅಂದರೆ 301 minus x square plus 301 equals 0. So compare with the standard form ax square plus bx plus c equals 0. So what is the value of a here? That is the coefficient of x square, that is a equals minus 1. And what is b here? b equals 0. b term ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 0. So 0 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 into x ಏನಾಗ್ತದೆ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ 301 ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದು. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ minus x square plus 301. So this is also one of the quadratic equation. Yes.